Good morning, students. I think everyone is fine with health. All right. So, in the previous class, we had started a new chapter, that is chapter number 7, living and non-living things. Living and non-living things. And also, we have studied few characteristics of living things. For example, ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈಟ್ ಫುಡ್. ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈಟ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. So how to say, or how we have to see that whether it is a living thing or not? For that, one of the characteristic is the living things eat food. So whatever the things are there which we call them as living, it has to eat food. For example, when we come back to plants, actually plants are considered to be living things. So what we have to do, how we have to classify that, and how we should see that it is going to eat food. So it's quite simple. We all know that plants are preparing its own food. That is why they are called as autotrophs. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? Autotrophs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Why do we call them as autotrophs? Because it is preparing its own food. What it is doing? It is preparing its own food by a process called photosynthesis. By a process called photosynthesis. So photosynthesis ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ತನ್ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಳಿಕಿದ್ದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಆಗಿ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ we call them as producers, because it is producing its food. And there are animals, including human beings, who cannot prepare its own food. So what these animals are doing, they are directly or indirectly depending on these autotrophs or on these producers. That is why we call them as consumers or heterotrophs. What do you mean by heterotrophs? It is nothing but they cannot prepare its own food. That is, they are dependent on other plants and animals for its food. That is why we call them as heterotrophs, or also we call them as by a name called consumers. Okay. Then second characteristic that we have studied is all living things respire. So living things respire. The second characteristic that we have studied is all living things respire. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದ. The mechanism of respiration might be different in all organisms, but all living things are going to respire. Then next we have studied all living things grow. So there will be growth in all living things. For example, when a plant is there, it is going to grow right from when it is a seed. So ಬೀಜದ ಮುಖಾಂತರ ವೃಕ್ಷ ಬೆಳೀತಾ ಬರುತ್ತೆ, right? So ಅಲ್ಲಿ growth ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದ. And last we have seen excrete. All living things excrete. This is clear. So ಎಲ್ಲ living things ಏನು ಮಾಡ್ತದ? excrete ಆಗ್ತದ. So excrete ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is actually, we call it as excretion. We call it as excretion. What's happening in excretion? It is a process of removal of waste from our body. Removal of waste from our body. So whatever the waste is there in the body is being removed from the body,
So for that process we call it as excretion, right? Excretion ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಈ ಒಂದು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಅದು ಹೊರ ಹಾಕ್ತದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಅದು ಯಾವ ತರ ಇರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ವೆಟ್, another one in the form of urine, and even carbon dioxide that is also unwanted in the body, that is also released from our body. So ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? All living things excrete ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Whatever the waste material is there, it has to be removed from the body. This is clear. So now this is what we had studied in our previous class. So now today what we will do, we will further continue the characteristics of living things. All living things reproduce. So living things reproduce. Okay, what is this reproduce? Actually it is reproduction. So all kinds of living things are going to reproduce one of its own kind. For example, we have seen animals giving birth to their calves, right? Human giving birth to similar kind of human, right? We call them as babies. So ಇದಕ್ಕೆ reproduction ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. So all living organisms reproduce. Reproduction is the process of producing more of one's own kind. ಸೊ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಮಿಲರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದ. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅವಿಷ್ಟು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಆಗಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈ. ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ there will be no living organism on the earth, right? We have seen civilizations which were 4,500 years or 5,000 years old. That is the continuity. Why continuity is there? It is because of reproduction. Is this clear? So animals are going to reproduce by giving birth directly or by laying egg, or by giving birth to directly of its own kind. ಸೊ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ತೆರನಾದ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಜನ್ಮವನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಸೊ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಜನ್ಮ ನೀಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅದರ ಮರಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ reproduction. Then coming to plants, this is about animals. Plants, then how this reproduction is there in plants? We have seen that first a seed is going to be sown, right? From that seed plant starts growing. Is this clear? This is how there is a reproduction, and a reproduction can be done in plants by using the stem, by using the seed, right, by using leaves. So with the help of those parts of plant, what's happening, reproduction is going on. For example, plants reproduce from seeds. So seeds dindane enagtada, plants they are giving birth, there is reproduction. And from their body parts like leaves, stem, roots. So all these reproduction in plants is taking place, right? So ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಬೀಜ, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ರೂಟ್ಸು, ಸ್ಟೆಮ್ಮು, ಲೀವ್ಸು, ಫ್ಲವರು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ದಿಂದನೂ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ living things reproduce. So then the next one, what is the next character? It is
living things move. What's that? Living things move. ಚಲನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಏನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಮೂವ್, ರೈಟ್? ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ locomotion. So locomotion ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Moving from one place to another place. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸು ಯಾವ ಈ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್. This is quite common. We all see that, right? A herd of cattle is moving towards the fields during the morning and during the evening. All those cattle move to their respective farmers' home, right? ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ದನಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮೇಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕತ್ಲಾಗೋ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಆ ಒಂದು ದನಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. So this is the movement of those animals. Animals are moving. Although plants are fixed to the soil, yet they show some movements. ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದ, ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಲೋಕೋಮೋಷನ್. ಅದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ we consider those plants as living things. How do we consider it? Okay, we know that plants are fixed to the soil. ಏನಾಗ್ತದ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದ. So as the plant is fixed to the soil, its roots are growing, right? As it keeps getting older and older, its roots start growing inside. So it is also movement. One thing. Second thing, there is a plant called touch me not. ಕನ್ನಡದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮುನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಗಿಡ ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ನೀವು ಅದರದ್ದು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಒಮ್ಮೆ ಮುದುಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ, ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮುನಿ ಅಂತ ತಂದು ಆ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೀಡ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್. ಈಗ ಈ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನದಾವು, ಅವು ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್. ಇಸದ್ ನಾವು ದಿನಾಲು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಡು ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್? ನೋ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್? ದೋಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಫುಡ್, ವಾಟರ್, ಶೆಲ್ಟರ್. Is there any external force applied on those animals? No. So, if what's happening is all living things do not require external force for its movement. This is the sixth character. Then the next, it is living things respond to stimuli. Respond to stimuli. So what is this living things respond to stimuli? We will see that. This is the next character. Okay. Living things react and respond to various changes in their surroundings. A reaction to the stimulus by an organism is called response to stimuli. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿ, if its temperature is higher, when we touch, we are going to remove our hand back, right? So we are reacting to the environment. So whenever we touch something, we will react. In case if it is too much cold, what we will do? We will also withdraw our hand from there, hand from that object. In case object is cold, if we touch it, we will suddenly remove our hand from it. We are withdrawing it. ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಅದು ಆಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಟಚಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ
ನಮ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿ. ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಟಚಸ್ ಅ ಹಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಬಿಸಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೀವಿ, ಪಟ್ಟನ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೈ ತಕ್ಕೋತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಸುಡ್ತದೆ ಅಂತಂದು, ರೈಟ್? ಯು ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವೆನ್ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸಡನ್ಲಿ ಆನ್ ದೆಮ್. ಈಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ನಿಂತಿರ್ತೀರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಲೋ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ಲಿ, ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿಬಿಡ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಗ್ರೌಂಡ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಸ್ಟ್ ಹಾರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊತ ನಿಂದಿರ್ತಿರೋ ಏನು ಕಣ್ಣು ಮುಸ್ತಿರೋ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಐಸ್, ರೈಟ್? That is also an example for respond to stimuli, right? Then plants also respond to various stimuli. The stem of plants, what happens? It bends towards the sunlight. Such a response of plants to light is called phototropism. Okay, word I will phototropism. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಸ್ಟೆಮ್ ಎಲ್ಲ ಯಾಕಡೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಸನ್ಲೈಟ್. ಏನು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಹೊಳ್ಳಿರ್ತದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ phototropism. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So stems of plants are always going to face towards the sunlight. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಕಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ದಿಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಡ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಒಂದು ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್, ಇನ್ನ ಒಂದು ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್. ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Stem of plant is bent towards sunlight. So ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಸರಿತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ದೆನ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಅರ್ತ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿ, respond to stimuli. Then next we have still few characteristics that we'll be studying in the next class. All right, so till then what you have to do, you have to keep reading textbook and analyze the examples. Ad hegirtade ಅಂತ. Then homework, define geotropism, phototropism, then third one, reproduction. So this is the homework for you. So geotropism ಅಂದ್ರೆ ಏನು, phototropism ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಮೇಲೆ reproduction ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು, right? So till then what you have to do, keep reading textbook, complete whatever the work is given, right? So stay home, stay safe. We'll continue in the next class. Thank you.